leng gore se se lebega ke gore batho ba mo lepolena ba kgaolo ya teng totana ba tile ka palo e ntsi go ne go tile batho ba bogologolo o na le tshwa ke rra General kwa la gobe yo e leng gore e rile a bua dingwe tsa a kgala ka tsone o ne a bua gore bo ba kgakga ke bangwe ba e leng gore ba berekile party yo rado mokraga o simologa ko bonaneng mme ba sa ipone tsapa ebile ba sena kgathego e ntsi ya go emela dithopo a bua gore ke nako ya gore batho ba mo lepolele ba nna le tshepo mo go bashikgakge a ba bua gore ke nako ya gore ditso tsa BDP di boele mo partying ka gore mo lepolele north e tswa kgakala e le stronghold sa BDP ngwasana a sa kgela mo go sone re ga ba thusi ke gore a re ene o kilana MP wa mo lepolele a le monnye for a very long time mme madam kraga ne ba shupa ka mmudi ba mothusa a ba bua gore bao ba ka tswang go ba ngadile ka di primary election ka ne di tsamaiswa ka teng o ba kopa gore ba te mo partying ba te ba leke go thusa gore kgaolo e boele mo diate tsa domkraga a ba mongwana bua ke Ramathabapi sorry e seng Ramathabapi re goeng yo e leng gore e ne le MP wa kgaolo eo mme le ene re go na bua hela wa gore tse di diragatseng ke tse di diragetseng mme ke nako ya gore yaanong bone ba unite le madomokraga ba bereke party mme lenaane la me le supa gore maabane gongwe re baakanye kganye ga no re ga o thaetse Mathabaphiri gore a mowa wa go robale ka kagiso e ne le gore le ga leleme ne ke re maabane go lebega o letse gape a ke tsora o kile wa ya ko matlhophelo maabane wa kgabola teng wa lebela ditlhopho tsone tsa batho ba maabane se ra letse ke le mo lepolele ke lebeletse matlhophelo ka go harologana mme o ne a bona go ntse batho ba dile ka dipalohela tse dintsi jaaka hela ba bangwe ba sa tswa go bua tota hela di-ballot papers ne di shorta mo matlhophelong kwa mo lepolele mme gone ne go lebega sengwe le sengwe se tsamaya sente except bosigo hela be le gore di-ballot papers di a thaela mme bontsi ne bo setse bo supagala bo thophile mo mahelong ka go harologana sengwe se e leng gore re ka se bolelela motswalo ko gae ke gore go lebega go le bonya tota tsamaiso ya rona ya ditlhopho go lebega e santse re na le kgwetho ya gore e bonya o ithala mela e le gore batho ba sa bologota ka bo 6:30 bangwe ba tile ka bo 5 mme go tsana lunch ba bangwe ba isi bo bathophi gone go mo ke sene seemo se e leng gore tota ga se itumedise le gona gore e ka re ga rena batho ba na le bogole sorry ga ra ba bankanyetsa gore bone mme gone ga ba ya go ta mo matlhophelong ba ya go thopha ka sebopego se se ntseng jang le gone sengwe se ne se tshwenya di-returning officera ke gore ba sa itse tota gore ba thophisa batho ba ba kae kana gantsi ba re as compared to previous years na ba kgona go itse gore gompieko ke thophisa batho ba le 2.5 mme gompieko bona ba belela hela ba sa itse gore tota ba ya go thophisa palo e kae mme ke bone le ba party ya democrat ba setse ba ntshitse statement se ba supang le bone gore ba tshwenyegile ka seemo se go tweng se diragetse maabane the whole country go ntse yalo ka gore re utlwalla le menahune le ha re ise re confirme gore a ke nnete gore ko thamaga pumakane go tsweletse ka go thophiwa mme o lebega maabane ga ke sa fose o letse gape o ile ko Gamalete ko neng UDC e lontsha re Donald Keakile a ke tsere o ka re gape go ikhutshwanyane jaaka o te bo re laela ke santse ke le mo tseleng ke ya gone ko Gamalete ko e leng gore go lontshiwa re Keakile ka gore ke gone ne ke tswela ko press conference-eng on that note mme basimane botlhe ra go leboga o re hile pego e tlhapileng thank you re ga ba thusi ke lebogile go di kgangkga go a lebega go a lebega mme ga go makatse
ke ne ko opela pina ke re tatsi ke le ba le beile kgakala mme yaanong letsatsi le gorogile motseletsele wo wa di-launch o supa gore yes October 30 is just close by ke ra re wa bona bo mogoditshwane east metsi motlhabe mmopane molepo north sorry go di-press conference o siana kwa ga malete gape tsa o patapatile o ga maikotelela go a lebega gone gore yaanong polotiki e gotetse ke tsa kere the most interesting one would be the UDC press conference yene ba ntsha jalo mahatha a bone kana mme tsa bone a re gape tomokraga ba ntitse mahatha a bone ka press statement ke taba gora gore tabe gongwe e le gona e tswang mo maranyaneng ha re le ga gongwe ke tsa kere ba UDC le ba BCP ke badile o intshwale go tsena gano ke badile mokola bone ke bone le mmapheko le ene o kwadile thata a re ke the day I'll never forget ke tsa kere ke yone nako a teng ra ke yone they don't call it the silly season for nothing. I think this is the crazy season that in right now and the UDC UDC ra a re teng setshwantsho sone sa ko UDC press conference ke bidiwa Michael ke a kopa ko madibela tlhoko se re se buang ke gore a gona le tsololo ya molao mo lehatsheng setšhaba ga se nne hela setšhaba se tshwanetse gore se sireletse one molao wa lehatshe mme se sireletse lone lehatsheng ka go sireletsa sone setšhaba sa lehatsheng yaanong se re se buang ke gore tsololo ya molao ono wa ditlhopong mo e leng gore yone DIS e itshwenya dinko mo mererong ya ditlhopho ke tsololo ya molao gone mo ka bogodimo ga ba tshwana gore ba tsene mo ditlhophong tsa rona mapodisi ba e leng gore ba na le seabe mo ditlhophong tsa rona ke bone hela ba e leng gore ba tla ba theogetse gone ko matlhophelong mme ebile bone bao setšhaba tshwanetse gore se itsesiwe e le molao ka go buang ka teng ga go bue rona go bua molao masole ga ba tsena gope mo ditlhophong tsa rona ba tshwana le one DIS ba tshwanetse gore ba nne kgakala hela koo mme itemogela la rona ke gore gone yana ba katisiwa gore ba tla gore katisa ya ka Tautona Mosisi a buile a re bua a re leswehatsa a re re diro wa kgantshoboko ya ditiragalo tse ne re di lebeletse tsa mahelobeki ga ke tse go gane sampe le ka kganye ne re bua ka yone ya press conference ya UDC gore ke ne kere ba buile yalo gore ga bana go swa lentswe rra ga bana go ithoboga go tswa o pego yen le gore me mabasimane bothe o na re enela ke tsa kere it's a good thing for our democracy that we are witnessing whatever that we are witnessing so that the opposition the opposition the government in waiting then or an alternative government rather so they have to keep the government of the day in checks and balances including even those who manage the conduct of elections and that they're breathing heavily on the IEC I don't think it should be something that is of concern. I think for a democracy that has never stood trials and challenges that we seem to be going through right now, I think it would be a very big test for the IEC and for Botswana's democracy going forward. Would we withstand
whatsoever accusations that have been leveled against the UDC, I mean, no, not the UDC, against the IEC, and whatever indictment that is being made towards our democracy. Maybe will the world still perceive Botswana as that beacon of democracy, that shining example of good governance and all that. I think it's good now that all this is unfolding right before our very own eyes, so that international observers, our media, both local and international scholars, political scholars, and everybody, or society at large, can form a view as to where we really headed in terms of nurturing our democracy. We are just 58 years old, but I'm beginning to think that these elections they will test the mettle of our, or the credibility of democracy and where we still stand. Now, going back to where ya di launch in mabasi mme go mo ke sa go tsene gano ke tshengwa ke selo se se mo hela ka gore re dirile maiteko a gore re buisa le ba IEC gore ba re fe setshwantsho sa gore magati mabarebare ra utlwile a ba re ka gore mme ge dikgang wa rona Sharon Mathala o na ba letetse go kantorong ya bone o ipoesegela ke sa ke re ha go le nako ya dithopo ya ka re le mo nakong ya dithopo yana is a very sensitive season or period. E le gore communication between the elections management body, being the IEC, and the media, and all the nation should And not just other be and stakeholders. other stakeholders should not just be through press releases and maybe hearing what the IEC in radio Botswana kana go BTV. I think the IEC needs to avail itself to all the stakeholders, particularly even the media, independent Transparency. media, or for transparency, because I think it's only the IEC which can clear all these rumors. Because I think if we let it go to extent whereby whatever allegations that are being made, in nice if it affects I think it's going to destroy our society going forward, because nowadays we have got what we call social media, and social media and the internet, they are very powerful tools. Or if I express something, whether verified or not, the person who consumes that or who reads that takes it as the gospel truth. So it is incumbent upon the IEC to come forth and meaningfully engage with all the rightful stakeholders. The media ke buisa se ke gore kana gona le ngora ya gore about the independence of the IEC. Gore how independent is it? Or if they run away and they hide the truth, people will doubt it. o ka gakologelwa le gore mo molao motheong tautona ke ene a thopa yalo secretary wa IEC e be go nna yalo le a judge e le gore is appointed as the chairperson and then 4 others. I believe there should be 5 commissioners, right? So ha re lebella lone judge and the process e le gore the current chairperson Judge Barnabas Nyamazab, I think they've been gona le go ipelaetsa in the past ba bua gore nyame ka ha a thopilweng ka teng ke te gongwe tsamaiso e ne sa tsamaya sentle but ke tsa ke re yeo gongwe ha se amelo ena gongwe ba ile gore ba maleba ba molao ke bone ba ka itla thata ke yone ba lekane. But tell me, wow, you are asking a very right question to say the independence of the IEC. The IEC is housed within the OP or the Office of the President. They take instructions. And for the longest time, there's been that call for the IEC to be independent, as its name suggests, such that it should be moved away from the Office of the President. And I think those are some of the reforms that, if as a country, maybe we were to go by and implement, I think they will go a long way in nurturing our democracy, because Botswana is a very, 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 at the moment, I think what we have achieved in the 58 years, I think we need to preserve it.
we need to preserve it. But the way our democracy is on a sort of a downward trajectory, I think then they should see to it that things don't really turn out bad, because we may think that maybe Botswana is a special case in Africa or in the world, but in other countries, countries that were destroyed or were torn apart by this smaller things that they ignored. It started off as just people always trying to advise for reforms. Then suddenly people took matters into their own hands, which should be the least means to really be adopted. And I'm not here saying that people should do that. What I'm saying, Botswana should be aware and alive to the reality that is not immune to whatever that has happened elsewhere, and we need to really tread we are with seeing caution. the emergence of a pressure group called Madibela Top. Yeah, they are worried. Yeah, it's the first. It's the first of its kind, mo Botswana, and you know, if we are going to experience such issues, I think going forward, because Madibela Top, that they seem very, very determined and convinced that the electoral process is very fraudulent. They seem also determined to expose whatever irregularities may be there. And also, it seems like they are ready for whatever, and nothing will and shall or stop them from whatever mandate that they've set out to achieve. Because it's not a good image. It's not a good image for us as a country. Gore go nne go na le dipego tsenetse ha re se re le mo dithopong kana re lebile dithopo tsa go ipeletsa gore gongwe bangwe ba belaela gore go ka nna le tsietso nngwe, kana bangwe ba belaela gore go na le ba morahe mongwe kana ba letsolengwe ba ile gore ba kwadiswa e se ka ha molao. Like I'm saying, I think the burden lies with IEC as the election management board to come out clear to say ba gaeso la re gona le batho ba letsolengwe ba ile gore ba ikwadisa mme ba sa letelelwe go thopa. This is the voters roll. Officially maina a rena lone ke ya ha gona dikgang tseo ba gaeso la re lebelela gore go ka nna le tsietso ka gore maybe the ballot papers were missing, kana gongwe mongwe kana bangwe ba ne ba kwadisitse kwa mme ga ba ithela maina a bone. I think is for them to clear the air, really, because my biggest worry, we live in an era of misinformation, disinformation, can I get information disorders. Kalana le le la DIS bana ba le nang kola khapetsa ga ba ipeletsa mo netane mo dikganyeng tsa bone tsa dithopo go pala eng gore yone DIS every time ha bone ba Madibela Thopo ba ipeletsa ba bua leina la one eme e bue gore nya ba ga etso rona sabe sa rona mo dithopong kise kana rona sabe sa rona mo dithopong ga sese kana bonnete ja kgang buha. Because I think if we let the status quo or things prevail as they are, we might as well be shooting ourselves in the foot, because maybe one day we'll live to regret such issues. Na me bone ba DIS mo dipegong tsa rona ba thapile diatla gore rona kana ga ra ma go pe ite phana mandate o re alo
or re tsene mo dithopong but gongwe mme ba madibela thopo bone ba na le se ba se ipelaetsang ka bone ba UDC ba fosegile tota gore ba go dira press conference ba go bolela setšhaba gore ba gaetso ditiro tsa maabane bone ba di bona ditiro tsa ka bomo go dinaya batho go ka thopa ebile diphathi tsotlhe ke bone le ba ke ra gore UDC e kwadile ya BCP le kwadile gore so se ke tsietso mme le ba BPF ba lela yaanong diphathi tse tharo BDP lone e join ga ke itse gore gongwe le ga o ne se o buile ka IEC se se raeng yaanong ka IEC ke sa ke re it's pretty much clear that the IEC is an organization that is under siege. As we speak, all eyes are on the IEC. And go lebega gongwe e sane e kuma gone go IEC. Ka jalo in public relations when you get this negative press or bad press, you need to come out and wash your hands. Crisis management and public relations, where you do consider gore ba gaetso ke le kompona gore kana ke le kalana la gore ke dumela gore nya mme ha ke a gata sente mme go a pele ke dumela gore nka gata sente jana le jana ke ipakantse that is the first and foremost essence of crisis management. You concede to the fact that there is a crisis. But if you keep on denying and denying and denying, it doesn't solve the fact that every now and then it will be out there. So I think the onslaught, mo bolebegong ja yona IEC kana kere its image is too glaring to be ignored. And you know, it goes without saying that the international community is taking an interest in this, and very soon this could be a very maybe interesting case study. What is going on or what went wrong, if ever would establish that something went wrong, because you'd realize even that benchmarking mission, you know, it was you know, communication ngete batswana ba e galala le ba bega dikgang le batsa karolo bothe jalo mo go tsa sepolotiki gore nya mela re ne le ile go benchmarka le ka go benchmarka ko le hatsile le gore la itse gore gale le gale ha go thophiwa gona le makgwera a gore dithopo di utswile jalo jalo. So I think it speaks a lot about the image of which they would have to work hard to really restore, because otherwise without that then le gompi kwana ke dumela gore gongwe gona le ba ile gore e tla re mara ga dithopo ba ipeletsa kana no it leaves the IEC vulnerable gore hela la ha motho a jelo hela o bona gore nyame motho o na sa stand a chance o khona gore a re ke tseditswe kana the irregularities here and there, because they'll be riding on this vulnerability anu ya IEC to the effect that everybody is saying gore no IEC gongwe ga ya tsamaisa sente kana ga ya tsamaisa sente, so they will use that as a scapegoat. So also ra le bona ba madibela thopo kana ba di party hela tsotlhe hela and all the stakeholders, I think we need to ascertain our issues or our facts before we can go out there ra go begela setšhaba kana re because in as much as re ka bua gore gongwe gona le go ipeletsa gona le go mo le gore go bitswa go te di alarming publications gongwe re taba re ke bona motho ba sia ka ballot box ke rana, then I publish only to realize gore nya a gona ba mauri mo kganyeng. So it's an alarming publication e le gore according to the penal code it is really punishable. So I think we need to really try to balance those issues also. And ga ile gore ya go nna botlhokwa tata re ga ba thusi ha ile ha
ke kgang ya constitution gore what is the constitution saying about the conduct of elections ha o ka ela thoko gore dithopo tsa rona di tsamaiswa ka melao ya 5 go na le yona constitution go na le yone the electoral act go na le the local government act e le gore e tsamaisa tsa bo councilora jalo go na le the presidential and nominees what not go na le ya bo 5 ya no ka re ano e tarelela mme ke itse gore there are 5 statutes tse le gore they guide the conduct of our elections. But I know somehow yes. The Public Order Act. Yes. Then also with but the main Bible regarding Bible ya IEC ka ngwaga di topo ke yone the Electoral Act ye le gore ke yone tota e ntshang ditsetana ka bontsi sa gore gona le referendum act ya pato maikuto gore la name la re le batla constitution ra e ke a se go le thata. So I think maybe it's high time la gongwe nako tse dingwe gongwe a se itlhala e bua gore it's not their mandate to do civic education. I think it's high time maybe the laws that establish the IEC are revised to really put that as their mandate, because over and above other stakeholders like your media and your political parties, because nako engwe ke na le go dumela gore the reason why we fall into all these issues re sa tlhaloganye gore dithopo sente di tsamaya yang di tshwanetse di tsamaya yang ke mao tshwanetse re a thophe pele a ne o tshwanetse o ithela le sole kana le polisi kana mongwe a re ke wa tseo ditholo ke gore gongwe thuto ga e se tsene thata mo go rona re le setšhaba gore gone mme ha re dithopo di tsamaile sente kana ga di a tsamaya sente as per the Bible e ne le gore tsamaisa dithopo ile yone Electoral Act ke and is the responsibility ya bona ba tsamaisa dithopo le rona re le ba bega dikgang le ba sepolitiki gore let us do that read and so that we can inform the nation properly re ga ba thusi ne ke re ke go tsenya mo kganyene ke bua e ke builela ntlha gore kana ba IEC ba gane go buisana le mmega dikgang wa rona gore mo medumong ye tsogileng kana social media mabane was quite a buzz with people were posting videos from the polling stations. They the super failure or the collapse of IEC systems. Now they've chosen to speak to the BTV. I don't know what create the impression he had. I think one thing that we need to realize is that digital technologies nowadays they play a very, very major role in elections or in a democracy. Dumela Spira. O ere go di momon ke itse motho o na le modumanyana ke a lemoga ha go ya ka mokwalo ke na le one gore o no le go dikgaolong tsa Slibepikwe West o no le go East gongwe re simolole ka kgaolo le one o re bolele gore o ne go lontšhiwa bo manjang and then o bo tsena mo go engwe era maone ke le kolontshing ya Botswana Democratic Party ne ba launcha both candidates ya Pikwe West le Pikwe East mo Pikwe West ba rumile Beauty Manake o Pikwe East ba rumile Leonard Amogela Mojuta letse tautona Ramasisi aba launcha gone ko Pikwe kwa Sono Stadium mabidi ne ba tletse gone kwa ne ba dile ka dipalo ya la tse di nametsang go tla go launcha tsone di candidate no ba describe wa hela tautona a describe most thata ne go bua thata ka Manake go bua gore o young, brave and hardworking le speaker hela bo Fidelis Molaona tlhalosa gore kganye ya vegetable bene idea thing ne tla ka ene Manake o ne le specially elected mo parlamenteng ye sa tswang go ditsolwa le gone gore re modutene ne ba mo tlhalosela gore le ene o tswa gakala le motho le gore wa berekela party gone go mmona go East for Manake na emela makhandlela mo di primary makhandlela na ema gone ha le lene a mo endorse a bua gore nya
ebile a bolelela ba di-followera tsa gago gore nya tsamaya le gore tsetsa Memanake ko di-electioneng tsa di-general. Memanake o tla ba emele Ruben Kaiser wa BCP le Dithapelo ke Orapetse wa UDC. Irra re Muta o tla ba emele le Nkawana go berego Nkawana wa BCP le Tebogo Benson wa UDC. Ko East gone ko ha ba bua ka re Muta le bone ne ba mo indosa ba ne ba emelene mo buladitswe ba bua gore ba itumela gore mo East ga wa creatwa mokokope kana ope a defectela ko positioning after di primary. So bana le tsholofelo ntsi ya gore ba tla kgona gore ba ile ke go efeng. Re Masisi na bua hala bola di ka bobedi gona gore his thirsty for Silibe Phikwe gore a ditse tsotlhe because East yone ne tswa ke BDP helana ka 2019 ne ntse e tswa ke ba kganetso UDC ne ntse for a very long time ile under BDP. West yone e saletsere ke BCP na kwa ga Gilson Salshando a beta e tswa ke Orapetse. So for about 15 years ntse la under the BCP. So re Masisi na emphasize gona gore nya toropo e sontse re boele mo BDP a tlhalosa dilo tse dintsi ya la gore nya maene o wa gore o tswalwe o no tshwantse gore o tswalwe ga se gore kana party kana BDP ne ba batla gore ba toropo e wele ko tlase. Ne gona le launch gape ya candidate ya UDC ka ko East Silibe Phikwe East. Ke ene Tebogo Benson o na launchwa ke Reboko. Reboko na le gone kwa ne tshwere same time ile ya BDP ka kwa. Me Reboko na a emphasize thata a kere re go berego Nkawana o na winne yone kgaolo ena ka ticket ya UDC ile BCP e tswa mo UDC ya ba tsamaya le BCP. So yaanong Saleshando Atma Reboko o na tlhalosa gore Tebogo Benson a ga se o ka siang ka tlhopho jaaka Nkawana le one gore ke motho e leng gore ha ka hetogela dikano tsa bone as a party a tlhalosa one gore tota ba mo nako ya gompieno tsele ba e tsamayang ke thata ka gore ba batla go tsenya batho ba le gore there are 7 leaderships ba eteledipele ba e le gore ke ba diredi a mmolela gore o tshwanetse gore a itlama a soloetsa batho ba Phikwe East gore o tla ba tshetsa bokamoso jo bo botoka go na le ba BDP. Le ene Re Benson o na amogela a bua gore dikgwetlho tsotlhe hela tse di tla emang gape le gagwe o tla lebagana le tsone a tla ba fisa ene Re Nkawana le Mojuta. No mme ke tsa gore o di buile rra mo tsatsing jeno go raya gore no go sena sepe ko gone ko Silibe Phikwe Ara e ke re tsatsing jeno a ke re wa re tse ke ditiragalo tsa maabane nya go sala ka go editswa maabane mo Silibe Phikwe BDP le UDC BCP sa le lontshitse ba bone ngwago ha ntse ntsweletse so ba ne le go setse bone ba BDP ba ise ba lontshe UDC yone ne lontshitse Re Orapetse last weekend bone mo Phikwe West. So it's gonna be an interesting battle dipuo tse di buega mo kgaolong ke gone gore ba akanya gore the battle will be between BCP and BDP gotlhe ka ha West le ka ha East gore ka ko West ba fila gore Re Orapetse ga stand le chance thata ka gore the BCP is out to get him le go mo punisha gone gore ona a ba hetogela le ka ko East le gone kgang ke gore Revenson ke motho le gore o na tlhopho ya la mababa gore e nne moemedi go setse go le lata ba bangwe ba setse ba ile inroads mo kgaolong so le one ba akanyetsa gore the battle e tle be between BDP le BCP. toropo yong ya Silibe Phikwe ba bantseng ba re ga dipego ba re e kgautlhana mme ka tebo ya go ya matho
se banna ba se lwela re le ka go lebela se banna ba se lwela phiko ntse yang ga mo lebile hela Spira phikwe ga se gore o gautlana gore maine ka tsene e leng wa di-lifeline mme ke utlwile re masisi a bua gore there's a lot bone as a party ba le gore se batla go sisa phikwe le yone sa project o ne a supa gore baamerika ba na le kgatlhego ya produce e tle beetswa gone ka ko ke sa trust project re ke ngwa ya tsa buang gore di ka tla di a tlhabolola toropo ena gore go tswe ka maano a mašwa gore go se ka ga ikego a hela mo gore mine o bulwe gape go se o ne a tlhalosa gore a re mine o ne o heditse bana ba Batswana go ne go nna hela go nna le dikgang so gape no o sa ire profit so o ne a e tlhalosa gore maabane gone gore mine a sone o describang yeah, I think on that note re go tule respira ra go leboga we kganye re buile ya Sliver Phikwe East a di tsoga ne re eme ka kganye ene re bua ka ise le gore no buile gore a lo mmegine e rile maiteko a gore e ka ba tshwara mme ga tega be ke o botsa gore gone mme seo se rai ke sa ke re maybe it will leave a lot to be desired because how then do you snub a journalist or a media house, one media house over the other? I think our makalana sonzora a ithute gore bobega dikgang ke bobega dikgang go sa kgathalese gore ane mme ke bobega dikgang jo ikemetseng kana ke ja puso kana ke jo mo maranyaneng ha ile bobega dikgang hela motho a kgona go identify le wena o kgona go bona gore motho ka boammaruri ke mmega dikgang ke bone gona le molato gore e ra a kopa tlhaloso o bo sa menele hela so ke tsa ke re going forward I'm appealing to all the stakeholders within this political game to say they need to learn to exist side by side with the media. Because if the media was to go into boycott these elections, who is going to cover it? And ane me go ka ikangwa gongwe ke re me bobega dikgang ja puso hela go sena jo ikemetse e arte lebeleng ditshwantsho tse di re supentshang ka lontshe ya gabanaki gala thomo mebile ke ta tsalla ke ntse ke arogana le lona manifesto yo tsatsi le letsatsi jaaka ke ntse ke dira di dintsi tse re tholang re di bua ra leboga tautona 15 years re ganetsa mo toropong ya Sliver Phikwe ra sa tse mananeo ka nne re sena ene yo ka atisang ko kgoteng gote re ganetse hijack a party hijack a beauty hijack ana retso tota ne ka bokele mang gorere o nthoma ka be ke nyahala mongame ke tsa thomo e ka thwahalo irile ku utwana o tsaga go dikitima morago game ku utoletse ke sebetsa gore o tsile go nthoma le nna ka ema ka dinao ka thothoba le bakgaolwana ya Sliver Phikwe East mme ha ntse ke dupa mongame ha ile gore ba nkganetsa ba tampolella ba tsere tshwetso mongame ba re ba nthuma go le ba ba tankisa parlamenteng ka di tsa kgwele le mo go yone mme batho ba Phikwe East le lona tanke le re ke re modimo ke o ka amogela thumo ne sampe re tota dikgang tsa rona pele ga re tsenya tshwantsho sa go Sliver Phikwe ke ne ke wela lo ka kgaena ya gore bobega dikgang ra ke is very important, very important. We cannot underestimate that, and I think we need to
highlight that to everyone to know that without the media, ha gona puso ya batho ka batho. There's no democracy without the media. Jano, abo bega dikgang should be respected. I think Makalana would tehela le Batswana about the media should be respected because if you take out the media out of a democracy, then yeah, be short. Ka gore bobega dikgang bo bitswa go the fourth estate. It provides a watchdog role or oversight over Makalana o the a le gore ati gape bo a ruta bo a thothomisa bo a entertainer so bo ira dilo tse tsotlhe yaanong ga go ntse ka go le dithopo yana I think tiro ya bobega dikgang they are the busiest people, they are amongst the busiest fraternities during this period. So let us respect them, accord them those media interviews, call them for press conferences. Re itlhalose re le mapolitiki gore ra le batla go thophelwa le bolelle bobega dikgang. But likewise, if you have grievances, gongwe wa kanya gore bobega dikgang ga bo go kwale sente ka ga ba go kwala sente, there are set out procedures that you can always follow. O khona gore o kope yone right of reply tota ha wa sona o kopa mme di kgaotso ntse re a go enele ha ile gore gongwe ha wa go enela o khona go kopa mo go teng retraction gore nyang sampego eo ga ya mpa sente apology kana correction hala tsenya maina a mesente kana le husitse pego a gore a go so a re ithuteng go tshela le bobega dikgang re itse gore bobega dikgang ga bolomi well ba loma mme ke ra gore re ka tshela le bone mo setšhabeng ke tsaya ke re ke nthagolo ya popotele gore bogola bone ba dithopo Innocent ya o eme sente ha o leng teng ke bona mosepelo wa gago wa maabane gore o no o re tswetse matho le ditsebe ko Serowe West, Serowe South le ko Serowe North. Mme ebile gape go ne gona le ba Botswana Republican Party. A ko re hepego ya dikgaolo tse tsa di launch tsa BDP tsa maabane then o bo tsena ko BRP. Tatagela go baakanyetsa pele rre ke gore ya BDP ke gone ke sa tswang go kgwa dithole tse re ntse re di hupa ko maabaleng teng ko rra e ne ile gompieno mme ala ke simolla gone mo letsatsing la maabane rra ke thotse mo gone motse wa Serowe le gore ke salane morago le ba Botswana Republican Party ba ile gore rra e ka re ga ditse gore gore re ka dirisa leina la gore re butale re ka re gongwe ke mmona dilo ka gore e ka re mosepelago wa sepolotiki o nna o na le dikgwetho a gopola gore ne le ene tautona ya pele ya Botswana Patriotic Front mme yaanong gompieno e le gore o eteletse pele Botswana Republican Party a na le jalo mothusi wa gagwe rre mo Iseraele go ya wa ko Phalape jaanong se ne se diragetse ko gore maabane o ka gopola gore mo bošeng gale rre butalo na thaelwa ke dipalo yala di le kwa tlase ga lesome gore o ka kgona gore a tsenye leina go emela botautona jale ga tshele mme ba ne ba ska a kgwebega marapo ya re mo maabane ba re mme re ntse re tlile go launcha manifesto wa rona ya re a le gore ba tshwanetse go launcha manifesto ba sena go nna ba baaka ditante gorra ba baakantse le stage ga gore ga mapodisi gono ba ka ya gore kana go ha le tshwaretseng teng ke ha mabaleng a bapile le ha le dikgamagolo go ne go thopela dithopo tsa Serowe West gone go a be le gore ka gonne jalo ba hella ba patelesega gore ba sute go mme ba ya ka go ile gore ba ne ba diretse dijo teng ka ko sekolo sa Khama Memorial School gore le gone ga nna se bakanyana ile gore go ntse ga go kgone go itse gore go ya ka mme ya re morago maitsebeng ba le ka gore mme a re pateletse gore re dire tiro because tiro o ka ela thoko tota ka tebego ya me party ya Botswana Republican Party la ka tswa ene e tsalwa mo BPF ya Serowe ga ile bege e na le masheta kgotsa matata ka lo mo Serowe ka gore bonkete ja bone go lebega le ba ene le gore a ba natile ka dibase le dikhombi ba tswa ko maelong a harologaneng go bo ga borone mme bontsinyana e ka re ke ja Phalape yaanong ene one manifesto gone ga kgona gore mme ba tsene ba buela ba sa bua sebaka jalo le gone gore re butalo na supa bonthopeng ba ka nna lesome tota ne ba le 18 na supa gore go na le babedi ba segong ba ile gore Botswana Republican Party tebe e ba romile gone gore ba buise one manifesto e leng gore ka bokhutshwane rre go ya ha bua ka one na supela gone gore maikela bone go gore ba dirise lehase
di-natural resources le bo metsi jalo gone gore ba thabolle le letsatsi gore ba thabolle matshelo a batho ka tsone be rra ha ke ya gone thata mo ditiragalo one manifesto lontsho ha o iragala gone ba se kalo-kalo ba ne ba kgona go tsena mo lehelong le ne le dirisiwa bontsi ebe le gore bo konte bo disgruntled le gore yaanong gape a kare go sala go thotse ko yaanong go emetswe dijo le tsone ka re ga ditsente go raya gore yaanong bontsi ja batho ba ne ba tetse ko ebe nna ka re ba ne ba ileala ka gore bangwe ba ne ba tshwanela ko re tirimaneng eo a bo ba boa e le gore le yone tiro e tota ga ba kgona gore ba itumelele ba thole mo go yone mme bone ne ba supa le gore ba ne ba hilwe permit mme ya go ka tshwarela ra leo kgotsa yaanong a ke tshware gore wane mme phosego e ka tswane le a go mang gore a mme batho ba ka tshwara ka gore ra itseela ka molao gore a ka kwa tshwarela event ya sepolotiki go bapa le ha go thophelwang teng a ke tsere yang ka tswa mo DRP yaanong ka tsena mo go engwe ya maabane ya mme ke go botse re Butale e rile mo bošeng ga buisana le nngwe ya makwala dikgang a rona o na supa gore BPF ya go na le surprise tse dintsi batho gongwe ba e lebela mo metsing ke rayala gore organization wise go ya ka tebo ya go ya matho a mme poster a bone le supa gore ke batho ba ka una dikgaolo dingwe nka go bolelela hela boammaaruri ke gore ga go lebege ba BRP ba tile go dira sepe le re Butale ha bua ke khotama kwa gago nna ba bolela gore tota you have nothing to lose let's go all out re itshupe gore re teng ke gone go leka go itshupa gore ba ka leka sengwe mme hela tota ha ne le gore nka papamala ka boammaaruri ne nka re a bontsi ya bone tota ke go dirisa di-resources tsa malapa a bone ka go sa tshwannang ka teng ka gore tota ne o bona gore ne go itshokolla le ba ne ke tsere dikgang le bone bangwe ba supa gore nya nna kana ke tilele wa lesika nna ke modomo ka ga mene ke kupia gore nya a re tsamaye re go hela jaaka o ka ela thoko go ka gakologela nako ya BPF a ile gore e kentsha mo gore re Butale kgotsa ba ta go kgaogana nae nna le tsone diphuthego tse ithelengana le bangwe ba ileng gore mme ga ba utlwisisa sente e ka re nya mme go tile a re go kgobokana hela tota especially mo serwe ga ke bone DRP e ka tshikinya ba BPF kgotsa le ba ileng gore ba bangwe ba teng ba gaisana le bone e re o ka tswelela ka pego ya gago jaaka one gore batla go dira ye nngwe ke ta tsena mo go yone ka bokhutshwane ya maabane e le gore ke ne ka heta mo mathophelong gone ko le dikgama gone go supa go bapa le gone ga ne BRP le terra mme sengwe hela jaaka bontsi ya lehatshe se ne se kotometsa maikutlo tota ke gone gore bene ka re ba dirang tiro ba na le tsietsego ya gore ba tshwanetse gore ba dira ya mme ba ka gopola just 2 weeks or so ago ne ke gabotse ya training engwe ya ba mmisa Botswana ne ba e dira le ba IC le gona le re gopola malefo cause ke gopola gore mongwe na botsa potso ya gore gone mme le dira jang go netefatsa gore di-ballot paper ga di ka ke di a shota mo mathophelong a supa gore nyala di-ballot paper ka tsa itsamaile ka palo e ntseng jang mme hela tloga di shota kgotsa go ka lemosega ka gore mothophiša ba lebile gore go tsamaya jang o ka dira gore ebo dio tseo di goroga mme jaanong ga di ne go sa nne jalo e le gore batho ba moketsaetso go ebile ba thola go le letsatsi le le botho gore ba leka go thopa motho ka nna hela le gone gore ba kope tota ba ise gore batho itsholetseng because le ntse le setse le buagale o ka lemoga gompieno le ba opposition ba thasela jalo ga thobaetsa tota gore a mme re ta tshwara dithopo tse di siameng jaanong e ka re ba ha credibility to dikgang tsa gore ba ka tswa gongwe ba na le maikelelo mang okay pego ya go itebo e hela go ho re mo go ya tsetseng ya tomokoraga yes tswela mo go yona ra tomokoraga Botswana Democratic Party ba thotse ba tata ba phaketse ba kokwane ko letamong la Serowe rra e le gore tautona mokgwetsi Masisi o ko go rola bonthopeng ba bone ba le bararo bonthopeng ba bone ko Serowe West ba na le Re Foster Seretse Serowe South ba na le Re Lesedi Phuthego abo ba na le Re Phuma Mathware ko Serowe North mo bonthopeng ba bararo ba ba Domkoraga ha nka go tsaka mothala gore ba tsile jang gore ba nne bonthopeng a Re Lesedi Phuthego ke ene hela e leng gore o ne a nna le gore a gaisane le mongwe ko go tsa bulela ditswe ba bangwe ba ne ba nna le gone gore ba ska ba ganediwa mme se ra o ka lela thoko gore ba Botswana Democratic Party ba na le tiro e ntsi gone ko Serowe kwa ka gore go le ke stronghold sa Botswana Patriotic Front e leng gore e ne e tswa mo go bone a ba supa ke ne ka bua le Re Mathware pele ga tiro e simologa mme a supa confidence ya gagwe e le go godimo thata gore
ene o ipona a tsere kgaolo ya gagwe mme o dumela gore le ba bangwe ba tla dira sentle mme sengwe se se very interesting se se ileng sa iragala gone kwa ke gore Tautona Masisi o ne amogela maloko a ka tshwara 445 ba supa gore ba tswa ko kganetsong mme pele ga ba amogela ne ga nna le sebaka sa ga re kgotla utlwetse tona a utlwetse a tlhalosa gore ba na le dikgang ko serowe tse e leng gore ba amegile gore ba opposition gore re kgama a supa le gore re kgama le rre Boko ba ka tswa ba duelane sengwe kana ba buisaneng ka teng gore ba rontshe bana ba kana ba bonthopeng ba ne ba ile itse go ema ka UDC le gore ba togetse ba ya debating ba ira di-postera ba dirisa madi a bo ere ko bohelong jaanong e be go toga le ka ke la ema jaanong go mo ne go lebega le gone mo le gore ba dumela gore go ka ba berekela gore ba ngoke maloko ona wa kganetse gore nyame ta yang ko to mo karaga lete go re thusa o ka gakologela gore bone ba go nna jalo mongwe wa bone ke Rre Mareka wa ko yona emetse ko UDC pele le gore na a na le dipalo tse ne di le botoka tota tse ne di hita 2000 ka 2019 which was a good number for opposition yaanong ba domkoraga ba soletse gore ngwe ba ka tabola bontsi mo dipalong tsa bone ba ba tswang ko UDC le tsone diphathi tse tsa kganetse go ka hella gongwe ba kwa haditse yone party ya DPF o ka gakologela gore DPF gone ka ko serowe sa serogolo bogolo e na re ha bangwe ba tswa tota bontsi ya batho ba ne ba tswa ba shakgetse ko BPF gore ba ka tswa ngone dingwe di sa tsamaya sentle ka dithopo tsa le thoko ba eletse ba iphitlhela le gore bangwe ba ya ko BRP ha o ka gogologela re BPF a ke le yone ne na le ba ne ba tswa go diphathing tse dingwe bangwe ne re ba tswa go BPF e be ba ile gore anong ba ema ka BRP ba bangwe yalo ke mekoko go na le dipalo tse di teng tsa bone ba ema nosi bone mo kgaolong ye so domkoraga tabe soletse gone gore gongwe go sa utlwana sentle mo go ka ba berekela mme rra ka gore yala mo dibekeng tse pedi kana tse tharo ne ke le ko tirong ene e ratile go tshwana le yone ile ya ba BPF a ne le gore ke dirisa tebo ya matho ka gore nya batho ba tsile yang le gompieno rra ba ne ba tisitse ditante tse dintsi mala ba ne di sio mme yala ditante tse yala ne di le teng ne gona le ditilo tse le gore ne di sa kgona go bona banni mo go ra yang gore ha le gore re dirisa tebo yo ya matho re ka re mona kwa ya gompieno BPF ka tso ithomile ko pele mo dikgaolong tse tharo tseo tsa serowe mme ba domkoraga ba ta tshwana gore ba nne ba tswalla ba le ka go bereka ka gore bona o ka ela thoko Tautona Masisi o ntse le motho e leng gore lately o ntse a etela thata metse ya motse wa serowe le metse e mabapi jalo a ntse a isa mananeo ko go bone o kila ya go tshimo ya Pula Maloba a ntsha bo di notsi jalo le mananeo a mangwe mme gompieno o supa gore ne go supega gore ga etsa phutego go tebe go na le kwa yang teng mme sengwe gape sana se bua o na supa gore go lebega kgaolo tsone tse ka kwano banana kgotsa batho ba teng ba sa tsaya mananeo a le tshwana le la chema mme a accuse ba opposition gore nya ke bone ba ba kgannang batho gore ba tseye mananeo mme a ba kopa jalo gore bathong a le gore ke le iretse phoso epe ko morago party e ke yone domkoragalna e le bitseng a re Agenrod erra nyame ra go amogela ka go ra ro sampole moraleng ha ise iphatalla ke re ya ra ba setse ba e phataletse okay mme ra go leboga ka pego yo re Innocent Selatho ya leboga thank you Innocent Selatho dikgaolo tse tsa Serowe South Serowe North le Serowe West hey di thata mme hela gape ne ke botsa gore o tsenega tompra ga itse le baka le go tsena mo Serowe since 2019 I think penyo ya BPF I don't know whether they felt embarrassed or hardly beletse ke last year gona le by election they were coming in batala by election me presence ya bone e ntse le lolia go thelele mogalo ke tsa ke re since 2019 tota a re lebeleng video ya ko Serowe e Tautona Masisi a tsileng ka lori e ntšhwa ya motlakase electric bana ke dio tsa 2024
ba lebaganang mme go hala ke tsone re eme ka kganye a go re tswelela gane re eme teng a ke tsa kere re ne re o bua yalo ka dikgaolo tsa serowe gore the BDP gore BDP go lebaga since 2019 mine e tshaba yalo they had abandoned the three constituencies. Yes, I think you know, part of it or the better part of it was owing to the tension that was experienced between the former president Ian Khama and the incumbent Mokgweetsi Masisi, because I think that is the very same reason why BPF became a stronghold within Seru and Central, because of the fallout and then influence Ian Khama go mobilize people from Central gore ba thope BPF. I think since then BDP in a bona gore go hangite ano because of this tension and all that we are losing popularity within Seru and mitse le gore e mabapi ene khanya bone gape ga e thusiwe ke phaloganya re e bonang go the Gamangwato royalty le minister of local government re khotla utwetse era ke sa ke re you know dikgang tsa bogosi by that nature ga di setse di ta batho ba na le go tsa lethakore la kgosi ya bone ke tsa ke re re ka bona the influence le gore kgosi mosadi gongwe she's having go gamalete because of the issues tse le gore regular di bona o ka gakologela kgosi tawana ko Monkwa the influence that he had kgosi le tla more ka borolong ka le dikgosi ka bontsi tse le gore di hella di tsena mo politiking but Khama le ene kana o tswa mo lopela bogosi le ene ke kgosi ke sa ke re gongwe ke semorahe wa Bangwatu kana wa Serowe o rile nya rona re ta swa le kgosi a rona. That is why the BDP has been that much you know losing popularity. But would even help them make go tsena gano go ta ba thusa gore ba ra batho ka 24 ba re thopeng bona ba BDP after staying away from the quota, after allowing the Minister of State to, I don't know, go thana le bogosi o ka lema ga le gore tsene se ira ga go Serowe go tla le tswetswe ba sa khone go tshwara di-meeting kana meetings kana diphuthego jaaka bana ba rata kana ya ka bana ba eleditse bana ba jalo kgosi Sedegeng Kgamane ra itsore ka tsa bogodi a ithola tiro kana togela tiro jalo be go tsena kgosi Serogola e le gore Bangwatu bana ba bua gore nya rona Serogola ga se go se le gore ra mata ba ipeletsa gona le maina le gore ga tena dule a ntse ke ene Ian Khama sa tsala ka gore nya nna ke le kgosi ne ke ka eletsa go tshwarelwa ke mang ya no ke tsa ke di khantse le re gombe ko ha re buana di ko makgotla tsekelo me hela I don't see the BDP recovering from such especially when constituencies tsa Serowe unless and until the fallout between the former president and the incumbent resolve you. Until then, you might as well think that Serowe will always be BPF. BDP tsamkitse sebaka Ke dumela lo ka gore you know they could have reached out to Marahi through the Minister of Local Government and re khotla utwetse le gore o tswa gona mo Serowe mo e le gore ona o tswa gakala e le mo parliament gore mo Serowe so there were other means of conflict resolution so le gore maybe the government of the day, which is the BDP, ought to have applied to ease this tension between Bangwatu le Puso raka gore gompe kwa now where we are at now. I think there's bad blood. There's bad blood, and
it's very difficult even for. A re tshwara jalo re te re amogele mme Sharon Mathala. Sharon? Raka go leboga rre ga ba thuse le re ka bo Ramasia and your Ke viewers. batla go botsa sengwe pele ga o ta o tsena mo thulaganyong ye ya launch ya Mogoritsane East. Mo metsotsonyana e hitile ka di awara tse di hitileng tse pedi re ne ra utlwa pego ya gore o ne o dirile maiteko a go buisana le ba IC morago ga ditlhopho tsa maabane di ne na le madubedube a tsone. Ga te o ne wa busiwa? You know, we unfortunately could not have the opportunity to talk to bone re siamisa le re Nyamazabo ka gore ne ba rile ba gompieno thulaganyo ya bone ke go bua le ba Botswana television hela mme ne ka mo kopa gore mme ke kopa gore ga o hetsa gongwe ka gore setse re le gone re kopa go buisana le lona ba kopa hela ka boikokobetso gore mo tshwanetse re tabogele ga airport. But I did get an opportunity to listen into the conversation that they had le bone ba Botswana television jalo re ga ba thuse ba supile jalo gore tota ba maswabi ka ditiragalo tse le tseng di diragetse maabane both for the advanced voting locally and for the voting in the diaspora, because le ba bangwe ba leng gore ba ko mahatsheng a sele ga ba kgona go ka tlhopha jalo mme mo puisanong yone ntseng ba na le yone ba buile jalo gore bone e le IEC ba tsere tshwetso jalo gore ba leng gore ga ba kgona go tlhopha maabane ba ne ba fola mo category yone ya advanced voting e le batho ba leng gore ke ba direla puso ba leng gore ba tla be ba thugetse gone ka October 30th ba tsere tshwetso ya gore ba tlhophe gape next week Saturday gore ba kgone go na le tshono ya bone mme o nna nkotse jalo ne re sa yamisa o nna nkotse mahelo a le mararo ntse ke utlwa mme Masimane Bote a bua lone gore bo Botswana mahelo a le mararo ke yone hala a ileng gore a tla be a vota gape next week Saturday e bong Kanye East e bong Kumakwani e bong Tati West ona tlhalosa jalo gore ko Kumakwani se diragetseng ke gore ena re ba tlhophisi ba hetsa go tlhopha ba ipankanya go phutha tsone di tsompelo tsene ba ntse ba di dirisa mo neteng ya bone mongwe wa Ntopheng yo e leng gore ga ba mua ka leina mongwe wa teng o na tsena nanabela a phamola jalo bukana kana envelope e leng gore e na le di-ballot paper tse e leng gore di dirisitswe le tse e leng gore ga di a dirisiwa a sia mme ba re bone le ba IEC ba reporta kgang ena ko mapodising mapodisi a kgona to track down ene Ntopheng ona ba mo tshwara mme ba re ga ba tsaya yone envelope e na e phamotse ena ka tebego ya bone ka matlo ba bona gore Nyami did not tamper with the ballot papers mme e be ba fila gore because that has happened the whole process ha la simolole ko ntheng le ntswa gongwe ka tebego ya bone ba bonile gore gongwe he did not tamper with it. So you know, from the discussion I'm getting that even another particular Ntopheng is going to face molato mongwe e leng gore ga ise ke ntse ke le ka tota gona ntse ke emetse gore ke tsene mo studio ntse ke le ka go letsa ba ka go police ka go Kumakwana ka go tlhaloganya gore mme molato o e leng gore ba go mo lebisa ke ofe mme le ga le re tla e sala morago ka gore ke dumela gore ha le gore ba mo tshwere mo gompieno kana maabane ke dumela gore by Monday he or she should be appearing before court maybe a charged ka one molato le gore tla go sala morago se ra batla go itse gore go diragetse jang so locally only 3 places ke tsone tse leng gore di tla boelela dithopo ka next week Saturday mme na tlhalosa gape gore go na le mathopelo a leng gore a mangwe ke ona le gore na ibile le kile teng gone maabane gone mo Gaborone Central ha counseling ke a leng gore one batho ga ba tlhopha e se ka gore go nne le makgwere o anything illegal that happened but le kganya gore di-ballot papers di ne di a thaela so a one o buile gore nya one ga na go boelela dithopo se ba tla se dirang ke gore ba e leng gore gongwe ga ba kgona go tlhopha le kganya gore ne ba tsile di-ballot paper e be di hela e ba di emela gongwe e be ba sa di emele go tlhileng di goroga bone go tla letsiwa gore gongwe ga e le gore motho a teng o na deployilwe to work gongwe ko maung go tla le kwa gore go bone gore a o ka se a thophe gongwe kwa ta ba le teng kana go telele ga e le gore ga go kgonagale
a ntshiyo go tlhelele mo go ka tlhopheng so that a ya go tlhopha hela jaaka motswana mongwe le mongwe. So for those areas including yona Gaborone Central where ballot papers ne di shota tsone ba re nyaya ile IEC ba re nya tsone ga dina go ka buella dithopore ga batho ga ba bua palo ya gore ke batho ba le kae ba neng ba ipeletsa gore ga ba hiwa sebaka sa gore ba topi maabane una a ba supajalo ba itse gore at this moment ga bana palo ka gore ba sampe ba consolidate dilo tsa maabane ka gore ne ba tabogile le ka tsone go batla yone di-ballot paper maabane gore at this moment they do not have the exact number of people who did not manage to vote, but palo ya e buileng ke gore they had expected 12,000 people to vote locally, that is 12,000 ba direla puso ba le gone ba expectile gore ba ka vota maabane, but no, he does not have the number of ba le gore gongwe ga ba kgona go ka tlhopha because of the many challenges that they faced, whom he has apologized thata gore nya mme re ipone phoso re le ba IEC re tla leka ka bojotlhe gore by the 30th of October e be re putile our house into order. ne ke re ke gore ke re gone mme mathata a manang le shortage ya di-ballot papers gato a tsalo ke kana a tsetswe ke I can only speak for Gaborone Central because ke gone go nneletseng ke le teng maabane ke dile teng very very late. Gaborone Central ke na ka nna le opportunity ya go bua le the presiding officer and the returning officer ke ba botsa gore sente ga te go diragetse jang. So for Gaborone Central the only ward e leng gore ene ya nega ke ya Marua Pula ward. So ga ke goro ga mo maphakeleng a maabane ba ne ba nta ba ne ba nna le influx of gore Marua Pula e hausitse SSG mapodisa ko SSG, so gore mapodisi ba tsile ba le ka mmetlela gone phakela e be go rala gore di ballot papers tsa Marua Pula ward di a fela e kana go mane gore batho ba go ba tsileng ko morago ba ile gore ke ba Marua Pula not necessarily mapodisa ko SSG ba itlela ile gore di ballot paper di hedile. So the returning officers ba re ba because ba re lantane ba needs only two batches of ballot papers ba na ba leka go letsa ba ko head office gore re kopa le tsetse dingwe ka gore di thaetse e ba kopa batswana ba ne ba tsile ba direla puso ba ne ba tsile go tla go tlhopha gore nya re kopa le namele re emetse pele. Me unfortunately ba kgonne go bona thuso hela the first batch after tsele tsene di phakela di gorogile ka 5:10 in the evening. Batch e nngwe ya ba ya go e be goroga ka 6 p.m. o bona gore kana they only have up until 7 gore ba kgone go tswala gone ko the police station ka bo 7 e be ke ba botsa gape gore a jaanong le tsere tshotso efe because batho ba bangwe ka gore di-ballot paper ke gone ditang gongwe ga ba ise ba kgone go bua ka gore ne ba tlhotsegana during the day tota batho ne ba complain gore ba tshwere ke tlala ga ba bolo go thola go ntse go tenya dipampiri di etsa and then the returning officer ba nthayalo a re tota ne ka molao o letlalwa to only extend the hours ka 2 hours, but bone ba tsere tshotso la gore nya we are not going to extend ba le mo Gaborone Central e rile 7 e be ba tswala di gate, meaning that only people who were inside by yone 7 p.m. ba kgonne go ka thopa maabane ka gore ke dile teng ka bo 9 p.m. e le gore the process is still ongoing for ba ileng gore they were inside o ileng gore go ka go tlhoka le se gona re ntle ke boela ha morago nyana ke hura e sengwe ya se ke se jang ke tata ke boa ha ile gore ba tsile after 7 unfortunately ke bona ba ileng gore ya ka re sa misang nanta sa go tlhalosa gore ke bona ba ileng gore go tla le kwa gore nya either a deployiwe go a thupileng teng a swapile le mongwe a yo kona tshwantsho writing kana go thilele hela to go tenya mme se bereke la isi tsamawe go exercise your right to vote. Mare tsene mo launching ya ga Lilian Moremi mo Itsanist. Unfortunately ga ke a kgona go attend sente the launch ya ga ne ma Moremi ko mo goditsane ka gore ina re ha ke sampe ke le gone kwana e be go tsoga yone the challenges tsa di ballot papers tse go di atlela, so I had to leave that and run across Gaborone ke check out because mo Gaborone go na le police station tse 4,
tsa Gaborone North, tsa Gaborone Bonington North, tsa Gaborone Central le yone ya Gaborone South. E le gore tsontse yaanong the more immediate one was that one. E le gore ke tata ke boela ko morago go Mamoreng. But because I did pass there, le ha ke sa nna lobaka lo lo telele, the turnout, you know, Mamoreng, you'd realize, oh, she's a new face. Again, one of the few women ba leng gore ba tabe ba eno tse dithopo jalo. So ha ke lebaka in terms of attendance ka gore tota thata you know ra motho mo geja ka attendance o sa itse gore la go mo ka tso sa itse gore a me batho ba tsileng a ke ba mo godisana kana ke just her well wishers. But in terms of her attendance, the attendance looked very good for a new face in the political game. You know, she did have support from other female candidates ba leng gore ba emine ka bona ene mme Maserame le ba bangwe ba leng gore ba tsile jalo to come and support Memma Morena. The president was there as well, also to launch her. I think on that note, Sharon, thank you so much, and I wish you a great program. Thank you. Kitse on di pego me ne se re bile di khantsi. Ke tsa ke re di dintse ra but gongwe hello re tebo re tshameka ngwe interview le ba IC le ka simolla ka maina ka botlalo, and then just give us an update ya gore o butsena komang, what's been the progress and your challenges. Emma Lina Lame ke Sebokwane Dikgope. I'm the returning officer for Gaborone Central Constituency. Re butsehela sente around 5:30. The first mothopi ke ha tsena mina around 10. Right teboga gore re heletse ke dibuka tsa makhanselara, especially for ward ya Marua Pula. Ke yone e leng gore tota e ne a hella e le gore re heletse le gore sengwe le sengwe se a jema. Mme hela kganne e le gona gore dibuka tsa makhanselara di hedile but tsa maparamente di le teng, but we decided go emisa go tswalla ka go thopisa ka ha Marua Pula. Tse dingwe di area ra di tsweletse tse leng gore da in Gaborone Central ba tsweletse ba ntse ba thopa tse tsa Marua Pula re ne ra di report ko IEC gore di hedile, mme as we speak bana ba re solohetsa gore ba di printa even right now. They're still printing. After printing gore ta go tswelela ka word ya Marua Pula. Ke go mo go le ba go tla hella today kana ja ke lebile gone gore tsontse re go le tswale ka 7. Tumelo ke bona gore ga di buka tsa Marua Pula di tla re tla go tswelela re ta kopa nako go go IEC secretary yo ene gore o na le dithata tsa go ka re okeletsa gore re ba ka kgona go hetsa bothe ba ile gore ba tla ba setse ba le inside the civic center. Yes. But just for clarity, go tla jang gore dibuka be di hela ke gore, you know, this is not the first time we're going for elections, for IEC especially, not yourself in particular, but this is not the first time we're going for elections. So go tla jang gore di heli bile di hela maphakela ka ka botheng. Emma gore dibuka di hedile ka ona gore re ne re hilwe 2 booklets tse leng gore ke tsa ward ya Marua Pula tsa bo councilora, mme hela kgang e dule mo goreng mapodisi a rona especially ba SSG ba nna ka ha Marua Pula ke bona ba ene gore ne ba tsena ka nnetela ba di kgarita tsa ba tsana tsa ba thaela ka gore tota bonnete ja kgang ke gore e tla re ka di 30th but I bothe ba le outside Gaborone ba le far away places for the councillors tsa dithopo ba ile go thopisa ko teng. So tsamaiso ne ile gore bo ba thopisa tsileng gore kgang ke gore, and I don't want to put you on the spot, but as IEC na le voters roll a itse gore batho ba ikwadisitseng ba kae a ga le ditse gore in advance e be le gona go ba batlela dibuka di nna ka palo gore ke rona ba le itseng a ke re ke rona ba le tshwereng dipalo tsa batho. Emma go ntse jalo ke gona hela gore nka bo dibuka di printilwe as per the number of voters mo rolong, but then we are only given 2 booklets for Marua Pula ward. No, thank you very much, and le ka simolla ka maina ka botlalo, and then just give us an update ya gore o butsena komang.
kganye ya di ballot papers ne le mathata ke tsa ke re like re ne re buile ko tshimologong kganya ballot papers I don't know gore ya tla yang gore e nne kgaele gore gongwe the IEC was struggling with because ideally you'd think that they had prepared for dithopo tse ne le gore di ne di iragala maabane ba itse gore ba sologetse dipalo tse di kae I agree these people have got the data that they deal with numerics or the numbers they know for a fact we don't assume they know for a fact that mo dithopong tsa ngwagao re sologetse gore go thophe batswana ba le ya ka dingwaga tse di hitileng ka jalo ko mathophelong a gore dipalo tsa rona di supa yana so I'm thinking maybe it was a lapse on the end and it doesn't really look good to start the process ya dithopo tse le gore re di lebile ka di-date yana on a very wrong footing like it would appear that we are also kana gona le voting that was happening outside the country or in the diaspora we are yet to maybe get concrete reports from abroad but I would assume that if locally there was a challenge where one would expect that the IEC has deployed all its resources at its disposal, then what more of abroad, where it could be very challenging to really mobilize because we know that mainly the embassy, jalo. So if it's a struggle here, what more of abroad? I think maybe we'd have to follow up in the diaspora what really transpired because gona le batswana ba ile gore ra itse re banna gone go mahatseng ba ile gore ba ne ba thopa ba ta tsontso re ba happy go le rona re tere gone go neela batswana gore gone mme what really happened but I think on that note the IEC I think it owes an explanation to really all the stakeholders that are concerned within this electoral process as we know it. Ke na le matshwenyo ga gore kana ka di-30 re tebo re le ha re tsaya dipego re letetse mme IEC readiness it's a worrying factor. Ke dumela gore every concerned citizen should be worried when things unfold the way that they are unfolding in our very own eyes because meretse tsaone a le ko gamaletse tsaone re ne le pego ya gamalete ka boripananyana hela mothwetso tsaone dumela re rider ne ke re summarize the events of gamalete re mo launching ya ga Rre Donald ke akile wa UDC wa ile gore mo nakong ya gompieno go launchiwa ke Rre Phenyo Butali motsana go ga yo ka itse gore mo kgaolong ya gamalete ke kgaolo e leng gore gantsi thata re bona ile gore ke BDP strongholds ga o lebella history ya yone mme le ga le opposition e kile ya e wina ka 2014 mme ho lebella mo UDC mo kgaolong yone BDP is very strong e latelwa ke ba Botswana Congress Party bo go tsena yone party ya UDC mme le mo nakong ya gompieno tebego ya supahala ka gore pele ga re ta mo UDC ne ra tsena mo haraling ya Botswana Congress Party leng gore no go tetse batho ba le bantsi ko teng yona BCP yana lwa ke Rre Boniface Mabeo ha BDP yona yana ke Rre Dr. Derrick Khoiwe le hantswa pula mo Ramotswa e le gore ena ya disturb thata
event yone eo ya BCP le yone ya UDC mme ga ga kgoreletsa gore rally ye kana launch ya ga reke akile e thoke go ka tswelela ra yone mme batho ba itshulogetse go ta go reetsa batho ba motse ba teng bona di-membera tsa UDC di teng mme le tebego ya batho mme re ga bathusi ya supagala gore UDC e santse e na le kgwetho kana e santse e na le tiro e ntsi go bata maloko mo kgaolong yeleye ene le gona ya go a supagala go lebelela hela gore ya BCP e ne le hela rally e se lontšhe mme ne tetse mo go tshologang as compared to lontšhe e leng gore gompieko ke yone ya UDC gore mongwe o ka nna a ka sologela gore a ithele batho bontsi ja batho bo le mo UDC than mo BCP ke gona mo ke buang gone gore BCP UDC sorry e tshwanela ke gore e bereke gore e kgone go ngwekela batho mo go yone ke akile go ne go ntse go buiwa gore ke ngwana wa Mogamalete and ene o kgona gore a ngoke batho ba di-age tsa gagwe re bona le bagolo mme bagolo ga ba kalokalo go lebelela mo di-parting mo go tse dingwe di-party ke ra gore UDC ga ene bagolo mo kgaolong e ba bantsi thata mme dibui tse ne di bua ka ene ne di bua gore re ke akile ke le politiki le tswang kgakala ba bua gore o sa le a joina politiki go simolola ko bonaneng le ha sa simologana le mo oppositioneng mme o sa le a ta mo oppositioneng bogologolo gore a gore a ithuta go eng ka di-structure tsa yone ka 2019 ba supagala gore ga ise kwa le gona o na kgona go ema le ha na sa kgona go fenya gore gongwe ba dumela gore gongwe mo ngwageng wo gongwe modimo o ta mo ha lesego lone leo la go ka wina dithopo ga ke itse gore a seo ke gone jaaka o seboka pego ya gago mmetsa one erra okay ke ra gore re go lebogile re utlwile ka manontlhotlho e wetse mo go rona pego ya teng ke go lebogile thata ke lebogile ntate kgaolo ya Gamalete go raya gore go ne go lontšhiwa teng re ke akile go na le tshwaiwe go na le mabego le tsa one o ne a supa gore go lebega go taitawana thata mogare ga BDP le BCP ga itse gore a kile wa thomela mo kgaolo ya Gamalete ke tsa kere maybe just generally se tsa one a se buang e le mokwadi wa dikgang tsa politiki gape a le ko kgaolong a iponela ka matho I think it is a representation of what maybe one would imagine, bearing in mind the fact that that constituency, as we speak, imo Domkrag or BDP, or any mo BDP, or any the Minister of Minerals, primaries. Yeah. But before then, 2019, in the BCP. Yeah, 2014 to 2019. I think Samuel Rantua. Humpi kwana ra go lebega lore le one UDC ya ipata gona makgaolong yene thata le gone ya no ke tsa kere gongwe the battle would be mainly between your UDC, not UDC, BCP, I mean, le the BDP, because ke tsone gongwe ke bone ba le gore ka re gongwe the odds favor them the most in that constituency. But yeah, this is politics right too. I think there are surprises in politics, and if the UDC is going to pull out a surprise in that constituency, I think it will be one of the very maybe least expected surprises. Khatele no kilo bua gore ga re bua ka influence ya bogosi mo politiki ga se bogologolo re bona kgosi ya Gamalete a nna le dikgang le party e busa re belaela gore go mo ke gone mo costileng
the former MP lefoko moagi gore a ba sa kgona go henya ka gore ile ke motho he was caught in between Tautona le Kgosi and ga re itse gore we are not going to take anything from the people shall decide gone mme ka ga tension e leng teng mo motseng e ne e tsalwa ke dikgang tsa lehatshe la ba Maleti a mme e ka tswelela ya influencer ditshwetso a go ta go ditlhopho ke dumela jalo raitso ka gore o ka gakologela gore mo bo gautshwaneng gape go na ga nna le leso la mongwe nka seke ke mmui ka leina rra ke tsa kere kwa le gore go ne go na le ba e le gore ba ne ba ipapatsa gone ko lesong kwa ga ba ipapatsa alo mme kgosi a boa gape a ta a kgala gore a kgalema tota gore nya ga la tshwanela gore le dire yalo mo lesong gore mo lesong lona le tlile go ipapatsa ke tsaya ke re influence ga kgosi mosadi Seboko o ga ba Maleti is very 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 strong and I think re sena na re bona dikgang tsene tse dintsi tsa lehatshe tse le gore puso ene e go gana le bone and all that. It claimed the scalp of the former MP Relefoko Moagi. So I think this tension between Goromente gongwe le Kgosi, I think it can go a long way in determining the outcomes of the 2024 elections. I think on that note, re buile ka ditiragalo tsa mahelo a beke ke ra yaanong ke boele ko balebeledi ba rona re ba kgakolle gore October 30 re tebo re le gonega re le neela dipego tsotlhe tsa ditiragalo tsa letsatsi la ditlhopho we can't fail you on that note re tshwanetse re le laele mme le re sologela gape gore re tebo re na le lona nna go tswa mo go nna le Ramasia le bakao lengwe ba le morulaganyi wa me Memorine wena Maliki le Ima re a le leboga thank you ore kgotsa